tojja kubeera disappointed olunaku olwaleero. But feel welcome to the show. Tuteeke emotoka ku luguudo esimbule abasajja mbayina. On my left hand side, different from the usual business, tuyina omusajja Sanidi Munachagwe Masaka kuba Masaka. Yes, Katongole. Olunaku olwaleero tuli naye. Ate side eno nembeera ne omukolo Brandon Shelf, the TV and radio bwaya guy. Tayagala muyita bwaya guy. So ladies and gentlemen, feel welcome today. Bingi nnyo bitambudde, amawulire gabadde mangi nnyo in this very week, but much of the fact that ebadde nnyo independence esinza okulayika nti tushayininga. Njagala okulayika nti tusobole okulayika nti tugumiza ku bintu ebimu ebisobodde okulayika nti bitutuusa wano. Music akuze ever since ebiseera ebyemabega. Tulaba music aze evolvinga mpola mpola, faces nga zikyuka, style ng'ekyuka. However tukyalinamu ebitusumbuwa naye tetwagala twesibe nnyo ku biganye. Bijja kusanga emirembe buli omu ogattako ky'ogasseeko ate totwesibaako oba ogasseeko. Waliwo abantu abalowooza nti ebintu byabwe wano wemba nkozeewoko oba sitegere olwo omulala alina okujja akola eki agattewo. So ate tobeerawo nolowooza nti oba neesibyewo nkyaliwo kaseera katono nnyo oba mukama kampadde kendiwo. So let's not have that entitlement imbi nnyo kyovala yabamwe basibiza mu bifo omuntu nga tava mu kifo mwaka ku mwaka. So olunaku olwaleero kasooke nyanjule ku bagenyi bange. Nsanyusa okulaba omukulu Mundamasaka Munachagwe Sanidi. Nakulaba ensanyuka. Onandaba ensanyuka? Nakulaba Yesebo. Naye ensanyusa okusisinkana. Nabwe bugalo buno. Yesebo. Sebo webale kutukyaza leero. Nga independence. Uganda independence wagikwatiddewa? Independence nagikwatira waka wange. Olw'okuba bwa independent sinnabufuna mu Uganda eyange. Tonabufuna? Ate nga twabufuna dde gwanga lyabufuna gwe tonabufuna kimusawo yiyo era ukitambulira awo. Can you say you are independent when you are still a beggar? Okay, you can never be independent. In the economy, in my environment, I still have to like work and get pennies. And I hustle so much and then get pennies. So to me, it result to think I think I'm still a beggar, because to the effort I put in, I should get much more. And when it comes to the taxes, man, I feel like I've been. I think sifunye chenye nafuna. Kadalangaza sasule omusolo. Anti olinganga odongo tokati made nsaba otukubiremu kale ebirungi Uganda byefunye. Made sagala nnyo kituufu gwanga tubuli omutali bulungi wali. But there is one thing tubone tukyogera nako actually before here. Like you people sometimes you have refused to separate like politics. Politics is our day to day. We live in politics. Yes, we are politics. But at a certain point you have to be patriotic. No manya te gwanga what? Omanya okwagala gwanga. Bachita utakuweredde kusoma solo government nasoma. Nti nebaza tata okumperera okusoma nti teyakuwerera kusoma. So what do you appreciate about Uganda? I appreciate Uganda for the fact that it's my motherland. I was born here. I appreciate Uganda that at least I'm alive. And by God's grace, I wouldn't appreciate Uganda by that quite. Bisera byokulonda ebyayitako emabega twafuna ne straight bullet. Straight bullet wazulirako. Straight bullet lisasa erikubanga libadde lya butanwa. Teribadde liryo naye n'olifunamu accident. Mukubeera yo praise. So I would say Katonda yankuumye. I wouldn't sija kiwanye kole government nayo ekoze ekyayo nane ntukuma, but it is their mandate tusasula omusolo. Kiringa asikali wokuwa sente okusikuma. Mutandiko mwebaze nnyo munaye webale nnyo. Yes, kirungi okumugamba nti webale kunkuma, but it shouldn't be your first call to say omuntu gwe muwa sente n'okitwala ng'ate yakuyamba. Toyanziza. Nsanyusa okulaba the TV guy, webale play kanti omuntu. Yeah, TV radio guy. Yes. Ogamba otya independence wagikwatiddewa? Independence nagikwatidde Mityana. Nabadde ninayo okwanjula one of my hobbies. Yabadde nga in fact see hobby wabula hobby and oggi
be nasoma nabo ababiri wasiza that's after 15 years down the road nga badetinga bakapulinganga yes era kapoling yazadde ne Dr. Kayinga kyatukoze kubanga ne kumbaga ye he decided era kino ekintu nakikopye he decided to have abanamwerekerako ku mbaga ye ba groomsmen n'emperekeze enkyala the maids bagenda kubeera couples ezabeeranga ku ssomero abakola ba coupling ku ssomero so bakomezaawo so I'm so excited nti the 19th kijja kubeera ekito but jo gye twabadde emityana bagiruse bulusi naye nga abalabi baffe ba BTM TV nsanyusa okubeera nga tewe tuli olunaku olwaleero kisinga okuba ekikulu nti obulamu bulamu mukama yebale tukuuma n'okutubeezaawo n'okubeera nga at least we are not at the worst but we are trying tugattagatta buli kimu buli omu yonna gy'osinziira mu MCAs ez'enjawulo okubeera nga you make ends meet kubanga oba oli awo bagamba nti it's better you know a devil gy'omanyiiko than trusting so angel you don't know now at least omanyi omuntu ampulidde sani ng'ayogera naye omuntu okera ku macha n'ogaa nti nombu I prefer the neighbors you don't know what is happening inside there but I would rather appreciate wano wendi nti at least I can tell nti kiye mubbi ne mukwata than being with Sunny gwe simanyi nnyo ng'ate ye ngena mutrustinga than ono okuba nti nomanyi nti mubbi naye ng'ate Sunny tomanyi oba mutemu okitegeera so ngamba nti Katonda kyonna kyatusobozesa I'm appreciative we tuli I don't have any other country apart from Uganda so Uganda is my home happy independence to everybody and the nation at large nti emyaka nkaga mu ebiri at least we are moving we are not yet there where we dream to be but we rather celebrate the least we have era nze ebikujjuko byabadde bitambula bulungi era we shall continue like on such shows we shall continue giving reasons as to why some things didn't go right and what we think would be the solution tomorrow nga tebitambula bulungi nnyo so what do you appreciate about Uganda and what do you hate about Uganda? I don't hate anything about Uganda per se but I know that nzija I don't hate things that are in Uganda byenda bange bitatambula bulungi but of course there are challenges byengamba nti no we can do better ntegera and so much I appreciate in Uganda era ngamba nti no bingi ebikolebwa ne okusingira ddala okuba ekikulu nti at least the word independence we are not head we are not led we are not being taken over by somebody from a different country at least baffe wano we don't have any minister nti ava mu nsi ndala we don't have any MP nti ava mu nsi ndala okitegeera at least the people that we know baffe bawano so tubanenya buli ekyapeninga kubanga bawano nzalwa yawano kyekisinga ddala okuba ekikulu then ekirala nti there is at least peace there is freedom nti nsookera kati nenva wano shonge ewedde ku ssaawa 5 nengenda nentuka ewaka okitegeera nga ebyapenize the uncertainties nti oba ebibi the uncertainties nti ngenda gwa mbabbi ngenda gwa mu kino but si nti nongenda gamba nti natuuka kweraliikirira okitegeera it's not happening n'ebirala we happening places are good era nsobola vaano nengenda mu kibaala and happen there are countries nga wezibeera ssaawa 4 mu waka tolina kubeera munda okitegeera ebintu bwe bityo I can freely talk about things and move very fine nentuuka okay thank you for your compliments zotuwadde so olunaku olwaleero tutandiseko ne by the way tubadde mukono olumuku some of the music that has really identified Uganda we obadde ngamba William song no sokotikolinga gundi ya memory ya ngamba which song kati ngamba so but nemala nenzijukira sound you know that there is that sound that trended kebatemamu akajuliana kanyomozi anga kuba gundi ya Uganda that chorus so and I was like oh this is the song that we used to maybe sing when we are still at the tender age naye nga olunaku olwaleero taking a route of our music journey
ever since 1962, when we talk about people who made the industry to where we are, I would say that the industry has been evolving. Eze kula bukuzi. Nti amanya mangi agazze gavamu abamu music ebiseera ebyo bamumu bamuwulirizanga wansi w'emiti oba yava mu baddiikuula oba okitegeera nti today tutuuse ne ku era nti omwana asobola okuvuga emmotoka mu myezi 3 okitegeera. So when we take a route Uganda music industry ever since from the times simanyi wabulyako ku bands ezimu ezasooka bands. Yes. For example, nga Afrigo tena transforming to the Afrigo. Yeah, anti before Crane band. Anti kati omwava abantu abamu abajja to Afrigo omwali omukulu Moses Matovu Papa Moi because by that time Crane's band gye balinga batunuulira ennyo nti ya the nation era tujjukira nnyo nti these guys to transit from Crane's band nendala waliwo nendala baligiyita something like Febano Fabawano something like that the Afrigo go band anti erinnya bwe lyava era kyova abantu abasinga bagiyita Afrigo but it is Africa go band. Africa go band. Yes, nga baagala okubeera nga ekintu bakikuba from Uganda, East Africa, Africa to the world. It was their dream. I'm not so sure, I'm not so certain nti oba bakituukiriza ekirooto kyabwe because ebweru bw'owulira nga bagenda sometimes babeera bagenze kuyimbira bana Uganda bali but I've not seen stadiums nga bwe twabya abayimbi abamu ba singles wano naagenda nakuba stadium nga zijjuddemu beeru but I hope dream yabwe yatuukirira obanga bagikolako because now bali 70 plus years nga bali in the game tujjukira nti bwe baasalawo kukikolera dda nti no it's now Afrigo then they are celebrating 40 years ekintu nga bakitambuza so bw'otunuulira byonna bandi zibaddewo naye consistency esinga okubeera enzibu. Yes, esinga okubeera enzibu kubanga olabye nga abamu bava mu bands ne basigala ne bakuba ekintu kyabwe nga ali single ne bagwenga solo okumaintaininga ekyo so kyeziri band zibaddeyo nezigadde nga zikoppa kati kino ekirala ne zijja nazo. There are names that really reflect when it comes to the music industry. Ng'omusajja omu Alfred Masagazi is among the people or pioneers aba innovating okubeera nga aba introducing the kadongo kamu singing along his guitar. I would say that organically music gye yatandikira we used to see artists nga basobola okulabika nti bayina at least an instrument that they used to play ngolabya ddala to be musical there should be something extra that is added onto your performances when you are rendering to the stage but which is not the case today until from back then simanyi gundi bo bakubisanga all good ze bakubisanga production it was mostly live these are some of the things that ebimu tubisomyeko busomi but there are people who have been just with experience so sanidi taking a route okubeera nga tutunuulira ddala abantu abasobodde okulabika nti having our music engeri gye bamutaminga okusobola okubeera okulabika nti tufuna ddala kadongo kamu that used to be the music that identify us up to date. It is still now. It is I would say it is not now because we tutunuulira sawa zino music direction gyaliko you would say that Uganda tetulina that kind of music that really identifies us. We do have. The only thing we don't believe what we live in denial. The music industry has grown to a level that tukopa bingi ne tubyegomba then netwerabira ekyafe and then we start living in denial because if you have not come up with your own you don't represent anywhere. Believe me, there is nowhere in the world they speak Luganda apart from here as we speak it, so it is what we sell out there. So however much we can copy we can never outsmart them because it's theirs. So modern music akula okuva mu ngoma because even drums
our local Baksimba, those Ngalabi, what. That is good music. It is really good music. The only thing that like it was fermented through our local means. Oba yakolebwa mu local means teyateeka temuli munyo machine mungi tekijjako nti music mulungi era avuga bulungi era anyuma. In fact nga bakubidde engoma ngeza Baksimba ezimuwogole ennungi osobola onzinako amapiano. I'm telling you this. Yes. So tukuze mu transition eyo netufuna abasajja abatuleetedde ebivuga okuva kati nga bweyogedde kadongo kamu nti ebivuga ebyebweru bitandika infiltrating music wa wano okuyita kwabo masagazi abasajja abasinga okumodernizing music wano Uganda ba Eli Wamala abo kwabo bamusomera ddala era naye nga ate music bwetugamba kadongo kamu was a fusion of that solo guitar and the Baksimba, that rhythm of Baksimba. So tukuliddawo era ne tujja nga tumodernizinga then netubula. So we are in a state where we don't know our identity when it comes to sound. Abagezaako okukuba sound yaffe mukomyawo ate nga batunda, and I don't know why Ugandans don't pick it up okubanga tutambula mu eyo lane. I've seen Navio doing it. I've seen this is your comrade Nivampino ng'agireta mu style wawulira engoma. You had that song. It was a very good fusion of our music, and we can easily sell that out. And I would urge, beg, employ all the Ugandans to know we can only sell better when we sell ours. That's the best way we can sell. There's various ways to fuse in what we have, and then we can sell it. Era ojalaba abantu ne tugenda mu nominees zino nga tugamba nti bameka baali basimbiddwawo okugenda mu like Grammys. Ojalaba nga ku scale y'abana Uganda tulinayo abantu nga bataano, naye mu bataano abo nga mulimu ngogu atalina mu our how they call it, our local indigenous percussion. Those there's a word I've forgotten mu Luzungu naye nga butwate tukutaddemu era ogenda laba I saw last time bali ba nominating bwobola ba nominees as njogedde ku Grammys because it's one of the prestige award. Yes. Nti one of our best nti tutunda ekyo ekyafeera era jalaba n'abagenzi nga babasomako kubayita abayimbi abaddala wano ngomu ku bayimbi abaddala abogero twatugamba Chameleone wakabi ne Chameleone tebamusomangako nga babasomako kafeero. It is a big wakabi sometimes oyinza okukitaminga nti ebiseera ebisinga omuntu okulumira recognizing nti wakabi because abantu abalamu ebiseera ebisinga ng'ovudde kale basima ng'ovudde kale ne kuluyimba concept y'abasiima ogenze yeah, but ebiseera ebisinga nti to crown people great ebiseera ebisinga batera kubanga tebaliiwo. Yeah, it is a norm in Africa, mostly in Uganda. Usually bajja kusima after you'd gone, but again batandika okusoma ku kafeero mu Egypt nga mulamu. He had the tour era mu nyimba ze zimu ndabide erinnya yakola tour eyo n'agenda Jamaica n'agenda England n'asembyayo yasangire mwana w'omuzungu more likely oba mwana w'omuzungu yamusanga wano but n'agenda na kayimba uloza ubakika kagamba nti kayimba kafeero wakayitani nti olulimi lwaffe something naye yali annyonnyola how we are. You should be proud of what you have because those people don't have what you have. They can only copy what you have because they cannot have it. So bali nga basusute ennimi zaabwe aba Egypt aba Misiri baso naye ate nga nabo bajja okusoma kuffe tebasoma ku kiki twakopa ku bo basoma ku kiki tufulumya ffe. That's to say bakola ebitabo ebyenjawulo okwogera ku sound we Uganda nga ne bakola ne documentaries and books nga bayita ku nyimba za kafeero up to date. Basoma ku music wa Uganda, they will refer to those. Okay. Unlike nti naku zo tulinamu zi dancehall what they won't study dancehall in Uganda. No. They'll look for it where it began from. That's where Jamaica is, and they'll look for dancehall. So singa we keep it in that lane, we are good to go. Atede chendabye in this Uganda here tetuna tuka all over appreciating a craft and art. Yeah, believe me,
Brandon, olunaku olwaleero otunuulira the music we are producing, not otunuulira kale the kind of some of the selling points that we we shall how can we relate ourselves to countries like ngawo n'ogamba nti katika tugambe for example li ogenzeko mu mawanga amalala and you get to hear the sounds of like Congo n'owulira abasajja nga bakuba egundi. How can we better it up okusinziira ku kintu kye tulina ne production engeri gye tumulwaningamu? Because yesterday twawaddeko ne remix ngagamba I don't know, Nigerians by now maybe there are certain things of what they agreed on because you would hear Nigerian music there is some similarity in their production. Yeah, that they don't leave out. Yeah. Ogera chibuza producer inaba artist yenna ngo chibuza ochimubuza sound waffe yali wangagamba what are you talking about? Sound ya kumucha cheche chiba kigeze cheche chiba kigenze. So but in a long run we chitunuliramu nti each and every time when it comes to new sound adalanga music are hitting we give our artists to other countries. Watch tegera. No sango limba nga for example ngomuyimbi I'll give you example the apparent example ya Joshua Barak nga kiyinza okuba ekizibu okumuntu we Uganda oba kitegera nga muwuliride mu other countries kiyinza okuba ekizibu okumuntu wanti this artist is from Uganda. There is somehow we produce music nabeera nga related to other countries ne bamuteke Nigeria. There is one song I heard from Barara now I was in Lira ningamba who are these guys ninga nali manyo already nti bachi bavedi. So what are they doing that maybe we don't have that we should have to maybe fuse in for the matter of our identity? Nina ekintu ekisinga okunsumbuwa obeera ku wano mu Uganda olina gamba nti so and so is an international artist, so and so is a local artist. Abana Uganda simanyi I think sometimes tutukako konga we have bad energy within us. Olina akwata abayimbi babiri nja kukozesa amanya g'abantu abatajja kunyiiga. Olina gamba nti Dr. Jose Chameleone is an international artist. Nagamba Danny Mugula is a local artist. Nomugamba Rachi. Otegeera? Nagamba anti oli ayimba ebweru. Yes, ayimba ebweru. But tubeera waneeno they are both local artists. Wano. Kakati kyetufuna n'obuzibu nti abayimbi baffe the artists we have twabalemesa okwapreciatinga nti wane waffe osobola okuyimba and you go global. Nti wane waffe osobola okuyimba ng'oyimba kyaffe and it nekikuba akaji nekigenda okitegeera. And we have had these things with experience ne practicals weziri nti tulina abayimbi abavudde wano ne bakikuba n'agenda ng'oluyimba olumututte si lwaki si lw'abazungu nga n'engoma zakubye teziri urban. Okitegeera the first people we have books tell it abasooka okugenda mu Grammys the Bamzeys baali mu drama ne bakuba ekyo kyoyise kadongo kamu. Okitegeera kubanga kadongo kamu teyatandika nti no it was a music genre gyali mizannyo nga they have that interlude. Okitegeera nti oli ajja n'atula n'akagita ke n'akuba tululu with words kyova nti no it was more of storytelling. Nti oli agamba mbu oli musajja ate okwata gita n'atula mu kifo kimu n'ayimba eddakiika 15 nga tazeemu kigambo. It was storytelling. Ne bakijjaawo naliko gane mbu kakati abantu okunyumirwa nti tujje ennyimba zino zibatekanga ku cassette okuvuga okuva e Kampala paka Masaka nga mpuliriza oluyimba lumu oba 2 oba 3 kakati twagala tematema mu tufusingiremu abantu ekintu ekirala. That's how tutandika okujja with the Dan Mugula zanandika okutemanga oluyimba olw'eddakiika 10 n'aluba mu part 1 n'abawa part 2 nekyandika okutransitioninga. But producers baffe they can all do these things. Ezengoma wasolo zikuba ezaffe but omuyimbi ajja mu studio n'amugamba muganda wange njagala kukuba kintu ng'ekyagundi. That's why we have songs inga oluyimba n'oluwulira inga lwafulumadde ebweru
okitegeera oli n'agaana mbu yafulumiza oluyimba waneno nga is copy and paste n'alujja mu luzungu n'aluteeka mu Luganda and Ugandans appreciate that nebagamba nti omusajja yakubye oluyimba n'otunulira nogaa kati Brandon bw'onajja ku TV n'oyogera nti oluyimba lunene omusajja yalukutte n'alukyusa n'aluteeka waneeno olinaga nti nkubye oluyimba I will use Rabadaba musajja wange nagamba nti nonkyusa olunyiri nendukyusa naye ng'okimanyi nti waliyo oluyimba reverse the thing okitegeera nga it is the same flow and you have Ugandans wanero nga baga nti Rabadaba yakuba oluyimba lw'amaanyi kati bojja n'okyogera wano nga baga bad energy so we decide to keep silent naye nga amazima gali nti webaali abasobola okukuba ekintu kyaffe and some of them have done it. Joshua Baraka gw'ogamba akimanyi bulungi nnyo nti wano banji okitegeera banji people will not give him space the media will not give him space to showcase his talent so nasa onaga nti okay kansooke nnyingire ekintu ekirala with time nja kudda kyova nno Joshua Baraka talinayo luyimba lwatalina mu layini ya Luganda but naffe fenyinyi tuluwulira nooza nti ayimbye luzungu naye nga mulimu ekigambo ky'Oluganda to show you nti bannange nina omulandira naye kansooke nkube kino right now when you talk about Joshua Baraka oli agala Brandon ayogera muyimbi ki okitegeera kati Joshua Baraka n'atuuka nga agenda kuva eri ajja eno waliwo otuuka noga nti no naye tusooke tukkaanye wano tusooke tukube wano ewaffe the likes of Eddie Kenzo baasooka ne bakikuba nnyo eri wano ne mubanafuya okitegeera nti paka nakati Eddie Kenzo no anti ngenda kunnyonnyola wano mwamu appreciatinga ku luyimba ki be honest no wano luyimba ki lwa mwaka award wano nze ngenda kubuulira bwenti wuliriza nga tonagenda okimanyi mulungi Kenzo wano yakaba ne breakthroughs nga 3 sinagaanako yes nze I will tell you honestly Eddie Kenzo wakamunguluze nono banjawulo bawukana no yes thank you but it was good music ne mutamuwachi his flowers now era still other kind of music naye ate kyamala kuva eri nekikomawo wano nti esaza kati when you talk about Eddie Kenzo the world sees him different but his motherland sees him like ng'omuntu atanaba kukikuba okitegeera nti bagambe wamwe tebamulangira thank you tebamulangira but we have musicians wano bwe mu appreciate nze nga baafa n'okufa nozigana oga nti oyo omusajja yakuba okitegeera so kyengeza okugamba nti depends on the works that you have left because Brandon kati nja kutubira it will drive us back waliwo ogundi omukulu Ragadu yali agamba nti ennaku zino abayimbi bayimba nnyo naye tebafuna why their songs were targeted okubeera nga at least basobola okubeera awo nga alina oluyimba naye nga amanyi nti akubye oluyimba kamukuba empeta nga amanyi the kind of audience gyagenda okola ki performingira nga amanyi how the longevity of the song nga already alina strategy yaki yolimba ekitaliwo leero nti omwana afuna vocals nga everything is so perfect naye nga taina direction there is no a structure for his career path of music okitegeera so in that way sisuubira nti omuntu agenda kubeera nga asobola okwapiringa n'ebintu ebimu byetugira abasajja betwogerako bwetugamba obedda that's why you see today music akomawo bukomi music yali obwedda nti lunaluko olwaleero challenges olala zakyali siyimirira awo but waliwo music ali produced each and every day mu studio mulungi but where is the problem ekintu kyenkunyonyodde gwe tokitegedde but kankireete wano kankudriving speed ogamba nti no music oyo akomyewo music oyo akomyewo ku TV n'omuzannya ku radio ne bamuzannya oba asigala ku social media kati bwado tulina no what you trying ombuziza nkudde yes give me a direct answer here we have specific days of like back the music kyekyo kyenkugamba Thursday eba yabikadde netumanya nti we are just bringing back the memories oba ekitegeera but what of the fact nti maybe ekiriwo kati abantu kirayi kati kikyabagendera kwe kudda ku simu zaabwe baresurrecting ekibakola ki ekibagendera simanyi kukula bakusanga music ono so your answer eri creativity alabika akyali muki so nze kankubuulire there is nothing like nti music owedda teyali mulungi oba wakakati mubi
music yenna nedda twalina ennyimba eziwemula oshegedde zaalingawo era nazo zaalinanga time frame yazo ne kati era tulina ennyimba ezikola ki eziwemula era tulina n'ennyimba ezisigalawo so tewaliwo kyanjawulo wano ekiriwo nti there is too much of internet nti kati saaza kati omusajja we yavugiranga wiiki namba okutwala oluyimba lwe okitegeera okutwala e Kenya esaaza kakati aluta kati mu seconds 2 nga TV e Kenya eri mudduzanya. You understand? There is speed of everything. There is enchuka everything is revolving. Nti ebintu ebyedda nti nalina okuweerezanga ebbaluwa nga balina ovuga akagaali ogenda paka gyenjagala etuuke esaaza kati I just even send you an audio note noyisaawo edda nga omuntu bwafiirwa nga baga nti eyo takyaziise ne kati esaaza kati omuntu ali ebweru aweereza link ne bamuteeka ku Skype ku screen n'ayogera eri abantu abafiiriddwa. So there is a lot that is changing, but we need to appreciate one thing nti buli art aina obulungi bwe. There are people who want to listen to lyrics, there are people who want to listen to ebigoma okitegeera kati omuyimbi ye achuzinga naga nti no now I want to sing to people mubala abatamivu, they will dance. Olinaga nti no I'm choosing I want to sing to people who will listen. Olinaga nti I want to teach people nayimba ebintu nga byakufumiitiriza okitegeera nti oli atukana okutuuka ebisaaza kati n'omuga nti basi duniya baali bagamba ki nagamba nze sifa kweza ennyimba eki ez'okufumiitiriza okitegeera but you find this same person ng'agamba nti no luli basi duniya teyabamunyumira naye dipo nazigala lunyumira because dipo nazigala it is direct information. Bas dunia is indirect but they are both kadongo kam mfuna so omutagama ngama mbunze nina general jenjaga neje sagala they just choose. People are picky oli deciding a child. Okay Sani mbadde njagala okumbuulira olunaku olwaleero we tuba twogera ku bayimbi abamu abasobodde okulabika nti at least they have put a break on this nation as far as the industry is concerned. Manya ki goyinza okulabika nti singling out because Brandon chimanyi oba olunaku bwaliwo nga tubuuzaganya this topic even ne doctor yaliwo we tugamba nti leero all the 62 years zetwakabaawo we are having a list of the catalog ya music abadde omulungi ya 100 songs bayimbi ki boyinza okugamba nti these are the songs exportinzeko maker oyagala lindako make your question clear abantu abagitegeere oyagala bayimbi oyagala music. Omukuyo of music ayimbi bayimbi ati Sani agenda kugamba nti nze omuyimbi ono okitegeera naye ng'omuyimbi oyo gwayogeddeko talina luyimba lukubye at least a generation naye ng'ate waliwo omuyimbi x alina oluyimba nkuva mu 70 paka kati lukyahitinga naye ng'omuyimbi oyo taliimu nga individual. Yeah, I would it's okay. Let's have a catalog of music nga just about the music wagwanga. You would appreciate the government in Uganda. I hope I've gotten your question. In Uganda, we appreciate every music, every kind of genre that comes to us. And if you love music in the entire Africa as a continent, if you don't come to Uganda, if you love music and you are an African and you have not visited Uganda, that means you lack some bit of no, because in Uganda is where people have listening ear and they'll consuming every kind of music. And like he said, we share different tastes, but we take in every kind of music. Banji. But what my worry in Uganda is, however much we take in every kind of music, Abanaja Bajaba, South Africa, ba Congo, ba Ani, ba Zungu, ba America, ba Japan, ba Tukano Tukwa, anyways, now we have less export in terms of talent, and that's where Mana is. We have less export. Era singa ba kugamba bayimbi kibe nsobola okubanga singling out ojja kwesanga nti omweno era tulinamu nga basatu oba bana. Kana oji combining Melinio ne Gen Z. Okay. Mweno era nsubira tulinamu our little export. I would say we have Eddie Kenzo,
and he's one of the musicians. Sija kusingola nga nyimba ze nti luno ne luno lwe lumu. Is one of our export. He's not doing very badly. We have Jose Chameleon. He's one of our export. He is not doing very good, but he's not doing very badly. We have Tuina Joshua Baraka, who is doing good. I wouldn't rate Joshua Baraka by now because he's on a go. Sisubira Chameleon Nicola Bisingako be askola. I bet you on that. I don't believe. Yakoma. Teakoma, but simusubira kukola exploits now. Tugenda kudda muntu mulabe ngali that asolwa ali vocal bichide he cannot be competitive to outcompete Joshua Baraka because of the race agitandika da. Now omulala gutuyina one of late our best export is Bobby, because in art we appreciate every single craft. Because art is, musicians are artists. Bobby music chi. Ku filimu je praise je ba mu nominating ako people's president mwalimu nyimba ze zenjawulo, and that is money, and that is an export. That movie went out to the entire globe. Now when you talk about now Bobby Wine, when we are singling out music, when he goes to people really separate politics from music. That is on them. That is their one. TikTok ndikuntandalo naye nga that is not the case. Mbadde nsaba olabikenti at least esawa zino wetuba tugambye. Yeah, we need people. No government Katrina in fact mubenjogedde bonna Bobby Wine is number one in our export. Benjogedde Bobby Wine is our number one. Center zayingiza ku buyingiza na Uganda. Foreign exchange. The people he has supported to go out through his name in his craft. Believe me, you to be addressing it. Bobby Wine from the ghetto. No, Babu addressing Bobby Wine as a musician. Never a conference yawa. They will definitely give him the audacity to recognize that he's a musician from Uganda and he has so whoever they talk to in that manner, hey, are you sure? When a freedom fighter is a musician, he'll look out. He'll want to know. So jalaba kuwaimbi abakola shokati in Uganda in case Bobby Wine afunye show ojalanga 60% bana Uganda, 40% bazungu. And I'm telling you the truth. Now, if we dig in, ekizibu ekyo tuyina nga bwe kugambye nti in fact omugwe gwe neerabiddeyo gwe mbadde nga kale kakodyo kubaleti ye abakubaliwo Navio is one of our export ey'amaanyi no. Navio emu ku basajja abafunye kolabo ez'amaanyi wano. Omanyi kolabo ezo zikola nnyo kyamaanyi. Olaba Diamond Platinum, the moment he engaged in collabos nakola ne Mario bichi, his momentum went up. And if it was not for nti America or abazungu abayinamu empisa zaabwe biche, you see ni Navio ainazi collab ne international best bangers likes of Arakeli, likes of Two-Face nabalala. But now abantu chechi batunze most of nalaba batunze chaffe. Then tuddayo kuba all abasajja betubuusa amaaso. One of our best export and is I think known in the entire Uganda. Babagamba nti ani muyimbi asinga okumanyikibwa mu Uganda yonna. If it was that your question, ate kikwewunyisa nti bana Uganda abasinga tebamulikogonazinga. There is a musician called Geoffrey Oriema. I don't know if you've heard of Geoffrey Oriema. Now that is number one export Uganda je akafuna. Nga yakole nyimba ze mu Lukyoli ne zivunulwa mu nnimi 19. But woyogera ku Geoffrey Oriema, I think waliwo abayimbi bana Uganda batanategera twetaaga waliwo music waliwo okubeera nga oserize outside nasose nekugamba nti wano mu Uganda we take in all things, we appreciate music in a different dimension. Okitegeera? So sisobola kwa isolatingirayo ne gamba ono yasenze mu Uganda. Why? Because nza ansingira mu Uganda ayinza kwa siya kusingira.
gwendowooza nti ya to representing obulungi kiyinza okuba si ya to representing in Uganda. I would want to refer it to the international stage because we do this. Yes, it's an entertainment. Yes, it's an art, but it's an export. People have made money. People have made a name. People have changed their lives and the world at large through the word art and money. So nsobola bagejingira awo, nze nsobola kugejingira bayimbi kyabakoze difference mu our from the day we got independence up to now. Abayimbi bokka abakoze kituyita export nga tuba bagenda ebweru ne baleeta sente wano ate ne bakola impact. Ogamba ku bayimbi abo ojja kuba ondeetedde okubeera nga waliwo abayimbi abamu nga honestly bo nga bo bakoze kyamaanyi ebweru. I will give you an example of Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka is one of the greatest Ugandan artists abali ebweru who are doing well off in music. But when you get home Kiwanuka tayimba nnyo bya wano. Kituufu ne tayimba nnyo bya wano. Njagala omuntu ng'ayimba byaffe. Kati omuntu ng'ayimba lukyoli. Nga bolaba nti omuntu gambye oyo lima ayimba nagambye Kafeero yali tayimba byeri yali yamba atwala kyaffe n'atunda eri va ku muntu ajja n'ayiga ekyabali n'akibatunzaga gyali. You cease to be an export nga kyotunda kyabali n'ojja ekintu wano China n'okireeta wano n'okiguza aba China. It doesn't make sense to me. Well, it makes sense, but again, it ceases to be an export. Relevant artists abalina songs of all times zoyinza okuteeka mu music walunako lwaliro mbadde nsaba mpe ennyimba 5 zosuubira ezisobola obutabulako ku countdown if you're counting 100 songs ever since 1962. Ever since 1962 ogambe ennyimba 5 mponeayo ennyimba 5. I would say I would start with the Kakoma song. Eranga wena bagambe aba level up wano. National anthem. We have not changed it. I've had plans nga bano gamba tulikyuse tulongere mu lyrics bichi but at least it is still outstanding. So it's number 1. Uganda national anthem. Yeah, Uganda national. It was composed by Uganda. Yes. Era ne lwakwate bamusasula. Era ne kyabanja paka kati mulabo gwe kati wado yagala bamusasula eki. But of the fact nti onako olwalero he's an icon because he should be. Mpozi kyolina okugamba nti kati saa zino balina kukolabika nti bakubukolera monument obanga luguudo. Those are the things. Yes. In Uganda we don't appreciate music from the head. Teba appreciating kwa kati Kakoma yalibadde ayinako a list ka portrait somewhere in Kampala here kati omuyimbi omulala olimba olulala lwenyinza okugamba olwafiire Bongole. Today is me, tomorrow someone else. That is one of the songs that will teach, elevate, educate, and it will stay forever. And era nja kwongerayo fire oluyimba lwolwo ennyimba ze za Christmas njala zitaminga nga oluyimba olwo because zituyingiza ever Christmas. But aren't those season songs? Yes, but regardless waliwo season songs era mulumbe waliwo season songs ez'embaga nga bazimba kati omanyi nti akayimba oli kimuli ekyalooza kiwunya akawoowo kaali kambaga naye kati kizibu nnyo okukakuwulira nga abantu bakaleeta nnyo ku mbaga z'abantu. So that means it fed off due to the new era that came in with new songs. Naye waliwo ennyimba nga tezifadinga off wadde era eresi ennyimba zaayo bameka bayimba Christmas songs. Almost every musician in Uganda now ayinayo oluyimba lwa Christmas. But so you're adding fide oluyokubiri Christmas. Njamuwa nga I'll take it zonna ennyimba ze nja ziteeka mu luyimba olwo nga meta ayinayo. So that means ayina sport biri. Okay. And then niyo mulala wasigaddeyo ani wasigaddeyo babiri because nakwadde asooka owokubiri. Then owokusatu I would ku nnyimba ezikoze era ezigenda osigala nga zikola I would say
Kafero has some good music that simanyi bwe kuwa luyimba lumu kuba nyimba ziringa 5 ezenjawulo nga there's a lot, and I think catalog ya music ya nyimba 10 tosobola kulabika nti ogatta nyimba 2 twetaaga nyimba because you will find that mulimu n'abayimbi ng'olwedde ogenda basanga bamaanyi nga tebayinaamu okubeeramu kikyotegeeza okubeeramu mu nyimba 10 okuva ku ever since the independence 1962 so inamu enyimba oyisigaza enyimba 2 olwokuba njagadde njete ku bintu abantu abavubuka bebasobola okujjuka nti olulimba tulumanyi so kyova ndowooza oluyimba lwenyinza okuba abavubuka olwakafero ng'oluyisi bayinza okuba tebajja tekerako n'olumu so they can skip it. I would say Kafero, I will put him as another bonus. Sorry to call him that, but he's not. Kafero one bonus. Yeah, I would put him on a bonus because sijja enyimba abamu tebajjazo nzazogera naye tebajjazitegeera unless nga bazuwuliriza and then all this person stands to tell the time. But I'll give I think I'll give Jose Chameleone a spot. I'll give Jose Chameleone a spot. Kati ku nyimba ze nyinza kunoonyamu luyimba ki. I would say sana bwejja kutuddirawo Brandon osobola kubanga listi ye erabika teguka listi ye teguka Brandon can you give us a catalog of 5 songs zoyinza okugamba nti these are fit to be in the countdown ya nyimba 10 okuva since independence? Enyimba 5 is strange okubanga oyagala nyimba 5 but kangezeko kukinyigiriza olw'obudde njakuwa ekimuli ekyalooza Fred Maiso. Yes. Njakuwa Obangaina Afrigo Band oba Jim Jointa Kawalia. Yes. Njakuwa Mama Mia Jose Chameleone. Njakuwa Namagembe Maddox Sematimba. Njakuwa Born in Africa File Bongo Lutaya. Teziweddeyo oyisiza namu so gwata tumaliddeyo kubanga katalogu ye badde nnyonnyola nnyo of course tuwadde twetaaga just nyimba because waliwo esawa zino kyetulina we are experiencing a new wave which is old nti ekyali kibaddewo kyekikomyewo and we don't think that today abayimbi betuyina olunaku olwaleero waliwo ekibuzo kyetwabuza abayimbi nti okyasobola okukola ekintu Hajaruna kyeyakola ku Serena after sometimes damana najja n'akola show music gwokola anakweyimirira twali ku live n'oyo Maro n'atugamba ayagala kujja wano celebrating in fact tumuanirize kuva ku airport nga bwe twaniriza basembayo kwaniriza n'embitiibwa seya aja I mean but that momentum abantu bajagala ne bakolera nkolerere si kyangu nga bwogambye nti Hajaruna yajja n'akikola si kyangu omuntu kubanga abadde in existence n'avaawoko nadda n'akuba to the blame. Okay, obudde butuweddeko but it's been a very nice conversation naddala isorono twetaaga okulabika nti we need to have more of this kind of compilation naddala when it comes to things that are doing value addition mu ndongo kubanga buli omu alina ekintu kikye but we still I think by next Thursday we shall have some more thoughts since tukyali mu October our month of independence. Ladies and gentlemen, thank you very much for being part of the show. Neyanziza nnyo Munakyagwe Munamasaka TV radio guy. Yes. Thank you very much for turning through. Ladies and gentlemen, olunaku olwali tugenda sukayo wano naye kyenkujjukiza tulina kye bayise raise your mic. Sunday eno esawa zigenda kubeera 3 tugenda kulabika nti tutandika nga tusumulula be part of the new generation esobola like nti eriso musical by going and participating ogenda kuba olonda ku bayimbi abamu